l'exemplarité de cette dimension que notre continent continue de chercher, sans toujours y parvenir, avec autant de brio que vous l'avez engagé, est assurément à inscrire au top de votre tableau de chasse politique, si je peux m'exprimer ainsi. La naissance et l'adoption de la zone de libre-échange continentale sont venus ouvrir l'un de vos couloirs panafricanistes. Ce rôle, vous le poursuivez aujourd'hui par la présidence du panel sur le Sahel, en vous confiant cette dernière mission. Le secrétaire général des Nations Unies et moi-même avions bien à l'esprit votre rôle actif dans la création du G5 et vos plaidoyers internationaux en faveur de la paix, la démocratie et le développement de cette région sensible de notre continent. Vous avez été ainsi une voix forte de défense des causes africaines. Je me souviens encore de vos plaidoyers percutants en faveur de la justice à l'égard du continent, par vos appels à la réforme du Conseil de sécurité et son ouverture à une représentation permanente de l'Afrique. Vous faites la fierté de notre continent. Excellencies, dear friends, أخي العزيز محمد إبراهيم مو إبراهيم، شكراً على جهدك. عانت الغارة من سوء الحوكمة، والله لا يضيع أجر المحسنين. لأول مرة أحضر في هذه الفعاليات، أسمح لي بكلمة خاصة لك وأحاول أن أقولها بالإنجليزي. I cannot close this statement without addressing you, dear friend Mo Ibrahim, to highlight your contributions to the promotion of peace, democracy, good governance, and development. The sacrifices you made in silence and humility, far from all the miseries of derisory vanities, go straight to the hearts of Africans and many others in the world. They root the beautiful values of recognition, of human virtues. Thus, I sincerely hope that the other leaders across the continent will follow the path of Muhammadu Yusufu in governance and respect of the constitutional order. I bow to the beautiful example that you both offer to make our lives worthy of men in the fullness of his humanity. I thank you. Thank you very much indeed, Mr. Faki, Chairperson of the African Union. So now it's time for a music interlude. And this incredible Kenyan artist shot to fame after her debut album 2 decades ago. She's also a champion of social change and women's empowerment. So please welcome to the stage Susanna Owio. For the great future of
Mother Africa. Better. Thank you. Today we realize our dream. 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 A forest on we are blessed with Mother Nature, rich soil and plenty of water, and the fresh air we breathe. It's time we care and protect our planet. It's time we care and protect our planet. Today we realize our dream. 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 I want you to join me in this chorus, because I know all of us are all here for same mission. It's very simple. I know we have good singers around. So today we realize our dream. 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 Thank you. Nindo mamo bimanaka, nindo babo bimanaka, nindo kwarao bimanaka, nindo danao bimanaka, obi manaka, obi manaka. Nindo mamo bimanaka, nindo babo bimanaka, nindo kwarao bimanaka, obi manaka, obi manaka. Otodong ne yanki Mary, otodong ne yanki Mary, otodong ne Mary Rita, otodong ne Mary Rita. Mary monge usama kichkaya, Mary mapida. Kendo lo kona nanga kole, sipna mi ayat katuo. Mary monge usama kichkaya, Mary mapida. Kendo lo kona nanga kole, sipna mi ayat katuo. Wonwa mondo di duero, Ninwa bendolue gizi duero.
Zinwa bendoloe gividwero. Erenga mapingo, wangeni magoti more. Jiwo koko te dano wokoko. Jiwo koko te dano wokoko. Jiwo koko te. Otodong ne anke Mary, Otodong ne anke Mary, Otodong ne Mary Rita, Otodong ne Mary Rita, Otodong ne Mary Rita, Otodong ne Mary Rita, Mary monge usama kichkaya, Mary mapida, Keno lokona nanga kole, siepna miyayat katwo. Mary monge usama kichkaya, Mary mapida, Keno lokona nanga kole, siepna miyayat katwo. Erenga mapingo, wangeni magoti more, jiwo koko te dano wokoko, jiwo koko te dano wokoko. Obi manaka. Thank you very much. Thank you. That was terrific, Susanna. Thank you. We were all singing backstage, but our voices were not as great as yours. Thank you, Susanna. Now, I'm sure you'd agree that was a wonderful performance. So we're now going to hear from our next guest, who sadly wasn't able to make it with us here in person today, but he has shared his thoughts with us on video. Charles Michel is the president, of course, of the European Council, and in the 4 years since his election, he has repeatedly stated how he is committed to recalibrating the Africa-Europe relationship. Ladies and gentlemen, dear Mo, dear friends, I sincerely regret that I cannot be with you for this important event, because this Mo Ibrahim Governance Weekend is a very important moment to share ideas, to spend time together, but also to celebrate. And today, we have someone to celebrate, because this year, you will award President Mahamadou Issoufou the Ibrahim Prize for Achievement in African Leadership. Mon cher Président Issoufou, vous le savez, je vous porte une affection très particulière. Vous le savez aussi, nos échanges très souvent m'ont inspiré et m'inspirent parce que vous n'hésitez jamais à nous ouvrir les yeux, à nous, Européens, sur des réalités souvent plus nuancées, plus complexes que nous ne l'imaginions au premier regard. Vous n'hésitez pas à nous interpeller, à nous mettre face à nos responsabilités, parfois même, il faut le reconnaître, face à nos contradictions. Votre parcours est celui d'un homme pétri de convictions et de valeurs sincères, des valeurs et des convictions que vous avez portées dans l'opposition pendant 20 années, et puis en exerçant le pouvoir comme président du Niger pendant 10 ans. Et vous avez fait de votre pays un phare et un exemple de démocratie, de stabilité dans une région, on le sait, qui est troublée. Et cela notamment en assurant le transfert de pouvoir pacifique vers le président Bazoum, avec qui nous avons aussi l'immense plaisir de travailler de manière régulière. Votre attachement viscéral à l'état de droit, à la dignité humaine, votre plaidoyer incessant pour l'éducation des filles, par exemple, ou encore votre initiative, les Nigériens nourrissent les Nigériens, résonnent toujours et vont résonner longtemps. Et je pense bien sûr aussi à votre engagement concernant ce défi démographique ou encore ce défi migratoire. Et aujourd'hui, au travers de votre fondation, vous continuez cette bataille pour l'émergence d'une Afrique maître de son destin, d'une Afrique qui est debout, d'une Afrique débarrassée du terrorisme et du crime organisé, d'une Afrique en paix, prospère, et je vous cite, une Afrique dirigée par ses propres enfants. Avec votre fondation, vous nous stimulez à penser pour agir. Vous poursuivez aussi votre implication comme président du groupe indépendant de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel, ou encore comme champion de la Grande Muraille Verte. Et dans ce rôle, vous nous aidez à mieux comprendre, mais aussi à mieux répondre aux besoins de la région face à ces défis. Cher Président Issoufou, votre expérience et ce que vous léguez est précieux.
précieux pour le Niger, précieux pour le Sahel, mais aussi pour le continent africain et pour le monde dans son ensemble. Et nous voulons vous remercier de ne pas baisser les bras et de mettre votre sagesse et votre expérience au service de l'Afrique et du monde. Dear President Issoufou, your battles and your achievements reflect the heart of our African Union-European Union partnership. And it was a pleasure to prepare and organize last year's summit with friends like you, like also Moussa Faki, Louise Mushikiwabo, Mo Ibrahim, and so many others. At this summit, we agreed on a new paradigm. We agreed on a shared vision for our common future. We agreed on important priorities and transformative projects that we want to accomplish together, like tackling climate change and making a success of the green transition, improving stability and security in Africa, and creating more jobs and more opportunities, especially for the youth, by strengthening regional and continental integration in Africa. And to put this vision into action, we agreed to underpin these priorities with ambitious financial means, substantial investments, and a strong political dialogue, a sincere political dialogue. Ladies and gentlemen, I am absolutely convinced we need a new financing pact, because we have also a common responsibility to ensure that the multilateral system can deliver. Africa is the world's third largest population and eighth largest economy. So, in my opinion, it's only natural that Africa has a seat at the table of the G20, in addition to South Africa. And some progress has been made since the summit on financing African economies in Paris 2 years ago. But we all know we need to walk the extra mile. Together, I repeat, I think we need to define a new financing pact. Ladies and gentlemen, I'm disappointed I'm not able to attend and to participate in person in your meeting, but from the bottom of my heart, I wish you all fruitful debates and a successful governance weekend. Thank you. I wish you the best. Thank you, Charles Michel, President of the European Council. I know you can't hear me, but we're thanking you anyway. Our next guest is also well known for her work trying to bring Africa and Europe closer together. As the former Foreign Minister of Rwanda and now as the Secretary General of the Organisation, oh my goodness, I need to go back to my French classes, Organisation Internationale de la Francophonie. Phew. She has worked consistently to promote women's empowerment and gender equality right across the spectrum. Please welcome to the stage the wonderful Louise Mushikiwabo. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Ruto, tonight is a night for multilingualism, so I'm trying my Swahili. Viongozi wengine wa Kenya, wenzangu wa Kenya, asante sana. Tunashukuru kutukaribisha Kenya. Nakaa Ufaransa lakini roho yangu iko hapa Kenya na Afrika Mashariki. I just said I live in France, but my heart is in East Africa. Monsieur Mamadou Issoufou, mon grand frère, cher Mo Ibrahim, mon autre grand frère, distingué dirigeant du continent africain et distingué dirigeant du monde. C'est pour moi un honneur de prendre part à cette séance de remise du prix Ibrahim pour un leadership d'excellence en Afrique. Je tiens à féliciter le lauréat 2021 de ce prestigieux prix, mon ami et grand frère, le président Mamadou Issoufou, une personnalité majeure du continent africain et de l'espace
francophone dans son ensemble. Mahamadou Issoufou est un homme simple. C'est un homme intelligent. C'est un homme élégant, physiquement et de cœur. N'est-ce pas? C'est un homme de grande précision, comme un vrai ingénieur. C'est un homme que je connais depuis presque 20 ans aujourd'hui. J'ai eu le bonheur de travailler avec lui aux côtés de mon président dans la construction de la relation excellente entre le Niger et le Rwanda. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui sur la construction de la zone de libre-échange continentale et j'ai le grand plaisir de continuer à travailler avec lui dans la francophonie, d'abord en tant que chef d'État et aujourd'hui dans la construction du Sahel. Mahamadou Issoufou est un bâtisseur, un homme qui rassemble, un homme dont nous sommes, nous, Africains, mais au-delà du continent africain, très, très fiers. Félicitations, Monsieur le Président. Après le président Pedro Pires du Cap-Verde en 2011, c'est vrai, le Cap-Vert est un pays lusophone, mais un grand membre de la francophonie. C'est la deuxième fois qu'une personnalité de l'espace francophone est ainsi distinguée. En tant que secrétaire général de la francophonie, j'ai là de quoi me réjouir quant aux perspectives de gouvernance, de bonne gouvernance, une gouvernance responsable en Afrique francophone. Malgré les difficultés énormes et multiformes auxquelles son pays, le Niger, faisait face, on en a parlé, et continue de faire face, en particulier sur les plans sécuritaires, climatiques, humanitaires, le président Issoufou est resté digne dans sa posture démocratique, dans sa responsabilité envers le peuple nigérien, portant sa voix dans toutes les instances internationales, les Nations Unies en particulier, pour plaider les bonnes causes de l'Afrique au-delà de son propre pays. Principalement, j'ai retenu son rôle sur l'intégration africaine. Je veux saluer à cet égard son engagement en faveur de la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, un legs important. Je l'ai vu à l'œuvre. Son héritage dans ce domaine inspirera, j'en suis convaincue, des générations africaines à venir. Dans un contexte sous-régional marqué par des soubresauts politiques liés à l'épineuse problématique de la démocratie à la tête des États, le président Issoufou est resté constant dans ses convictions en faisant le choix, dès le départ, d'écouter les aspirations du peuple nigérien. Monsieur le Président, on parle beaucoup de vous concernant l'alternance démocratique, mais c'est aussi et surtout votre écoute du peuple nigérien dont vous aviez la charge. C'est le travail assidu que vous avez accompli pour le bien du peuple nigérien. Et c'est cela qui a permis de préserver la stabilité sociopolitique de votre pays. Aujourd'hui, comme je l'ai mentionné, vous poursuivez votre œuvre utile à l'Afrique et au monde entier. Monsieur le Président, l'Afrique est fière de vous. L'Afrique salue le travail que vous continuez de faire pour le bien des Africains, même au-delà du Sahel. Monsieur le Président Issoufou, chers amis, chers grands frères, puissent vos pas inspirer largement les générations actuelles et futures pour une Afrique toujours prospère, démocratique et en paix. Et je vous remercie pour votre attention. Asante Nisana.
Thank you so much indeed, Louise. So now we're going to have another speaker, and I'm very pleased to welcome Nasi Regima, who's a South African entrepreneur who very much takes a community-led approach in her efforts to strengthen and accelerate the development of the business ecosystem. Now, Nasi is also one of the 350 members of the Mo Ibrahim Foundation's coalition of fantastic young Africans called the Now Generation Network, many of whom are attending the governance weekend. Nasi. Oh. Good evening, ladies and gentlemen, distinguished heads of state, members of the Mo Ibrahim Foundation, and my fellow African leaders. I'm thrilled to be here today to talk to you about the Now Generation Network, or NGN, an inspiring initiative that brings together Africa's brightest young minds to contribute to the continent's development and governance. My name is Nasi Regima, and in 2018, I received 2 life-changing phone calls. The first was a message that my application was accepted to an MBA program at one of the top business schools in the world. I was overjoyed. I celebrated with my family, and then it dawned on me that I might have to sell my apartment and take out student loans just to try and cover the fees. A couple weeks later, I received a second phone call, this time from the Mo Ibrahim Foundation, with the wonderful news that they would like to extend to me an offer for a full-ride scholarship. The tears rolled down my eyes, and then I packed up my life and moved to London and met and became part of a whole new family. Thank you very much. The NGN is valuable because it amplifies and empowers voices of the youth, which represent Africa's most valuable resource. Creating opportunities for young people to contribute to decision-making. In doing so, the NGN creates a future in which Africa's leadership is more inclusive, more innovative, and more sustainable. Today, I'm really excited to talk to you about a new direction for the NGN, an NGN 2.0, if you will. It's an opportunity for us to self-organize and run really exciting initiatives throughout the year under the mission of the foundation. We'll be starting with a few core activities, such as in conversation with, advisory work, mentoring work, and really exciting debates that are set up to really leverage the expertise and the passion of young African leaders. To learn more, I'd like to invite you to our information session on Sunday morning, as well as the inaugural NGN-led In Conversation With event. In closing, I would like to take this opportunity to express my deepest thanks to Uncle Mo and your foundation for your unwavering support of young African leaders. Thank you to everybody who has a hand in the work that the foundation does, and to all of the senior leaders in the room tonight for everything you do to help create a better future for young African leaders. Thank you. Thank you, Nasi. And apologies, Nasi, your gender got lost in translation there. I said her. Thank you. Now it's time for our second musical act of the evening. And wow, I'm delighted to welcome one of my personal heroes, the Senegalese superstar Youssou N'Dour, on stage. Of course, a true legend of African music and a long-standing friend of the Mo Ibrahim Foundation. He's going to come on with his band in a minute, but just give him a round of applause while they're doing that.
Youssou Ndour. Buri samba lombe, ya mom lire. Buri samba lombe, ya mom lire. Buri samba lombe, ya mom lire. Ni woi pirima, fayendo nande. Fayendo nande. Dame mi sekendi joro, ho ho ho. Sama waji kendula jamande. Whoa, pirima. Fayendo nande. How are you tonight? Simple, easy. Do you want to sing with me? Let me show you. 2, 3, 4. Whoa, Pirima. 1, 2, 3, 4. Beautiful. Hey, 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 hey. Whoa, be mine. Yamande. Whoa, be mine. Make room, Soroya, Soroya. Make room, Soroya, Tutuga. Soroya, Soroya. Sirikubadi mama mjimki. Usukune mesi. Wakini kamboro. Soroya, Soroya. Make room, Soroya, Soroya. Thank you.
to be here. children dying no more. Africa, we don't want to see the children suffering no more.
Put your hands together, everybody. If you wanna dance, you can dance. You soon do from West Africa, Senegal. C'est Tony. C'est tout ça très lonely. C'est tout ça de fort. C'est
happening only on Mo Ibrahim Foundation. Everybody. Thank you. Thank you. Thank you very much. I don't think I've seen so many presidents dancing all at once. Well, Mo, you sure know how to throw a party. Thank you. That was absolutely incredible. Wonderful. We were all dancing backstage too and watching you. Some good moves amongst these dignitaries, I have to say. So anyway, I mean, it is a celebration. Who? Oh yes, President Chisano. I observed his movements. They know how to do things in Mozambique, but there we go. But Grassa, I didn't see you on your feet, but anyway, well, it is a celebration today because the focus of today's leadership ceremony, of course, is a celebration. But I'm going to hand over the stage to the Ibrahim Prize Committee member, Madam Aisha Bardialo, who's for President Issoufou. So, Aisha, please come to the stage. Excellence, Monsieur le Président du Kenya, Jambo. Honorables invités, vous avez entendu toutes les éloges qui ont été dites aujourd'hui à propos de mon frère et ami, le président Issoufou. Vous voyez donc que le comité pour le prix ne s'est pas trompé, n'est-ce pas, en le déclarant le gagnant de 2021. En effet, le président Issoufou a marqué l'histoire du Niger et l'histoire de l'Afrique. Il s'est retiré après 2 quinquennats présidentiels, démontrant ainsi son respect absolu pour la Constitution et sa conviction que la priorité doit être donnée à l'État de droit. Sa décision a ouvert la voie à la toute première transition démocratique au Niger. C'est une étape majeure pour un pays qui a subi 4 coups d'État depuis son indépendance en 1960. Le président Issoufou a été élu démocratiquement pour la première fois en 2011, après plusieurs années de régime militaire au Niger. Il a hérité de l'un des pays les plus pauvres du monde, confronté à un cumul de défis apparemment insurmontables. Pays enclavé, dans une région fragile, le Niger est ravagé par une crise alimentaire extrême provoquée par une sécheresse particulièrement sévère. La désertification croissante du pays, l'accélération de la croissance démographique, l'omniprésence d'une malnutrition aiguë, la fragilité des institutions, combinée avec la progression régionale du terrorisme et de la criminalité, avaient intensifié instabilité et insécurité. Le président Issoufou a fait face à cet écheveau complexe avec détermination et courage. Entre 2011 et 2021, et 2011 et 2019, le PIB du Niger est passé de 8,7 à 12,9 milliards de dollars.
permettant ainsi une progression de 16,1% du PIB par habitant. Cette évolution doit beaucoup au programme présidentiel de transformation des infrastructures, portant notamment sur la construction d'hôpitaux, d'universités et d'un aéroport international. Ardent défenseur de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECA, le président Issoufou a fortement contribué à la promotion de l'intégration économique du continent. Confronté à la montée de l'extrémisme violent, le président Issoufou a fait preuve d'une volonté politique et d'un engagement inébranlable. Il a fait entendre la voix du Sahel au Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre non permanent et joué un rôle de premier plan dans le renforcement de la coopération régionale et internationale autour de cette fragile région. Le président Issoufou a mis en place des bases solides sur lesquelles le Niger peut désormais construire, tout en continuant à jouer un rôle essentiel dans l'amélioration de la stabilité régionale et le renforcement de l'intégration économique. Surtout, le président Issoufou s'est de manière constante posé en champion de la démocratie et du respect de la règle constitutionnelle au Niger, comme dans les enceintes régionales et continentales. Son exemple montre que, quelle que soit l'ampleur et la multiplicité des défis auxquels ils sont confrontés, les dirigeants d'un pays peuvent mener à bien leur mission dans le plus grand respect à la fois des citoyens qu'ils servent et de l'état de droit. Mesdames et messieurs, c'est vraiment un honneur, un privilège, je dirais un bonheur, de pouvoir enfin remettre au président Issoufou son prix qu'il mérite tant et que nous devrions faire depuis 2021. Mais avec la COVID-19, on ne pouvait pas le faire. Excellence, Monsieur le Président, c'est le moment de venir recevoir votre prix. Je vous prie donc de monter sur les steps. C'est vraiment... Je dois parler. Merci infiniment. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de commencer par saluer le président William Ruto pour la fraternelle hospitalité qu'il nous offre à l'occasion de ce premier Ibrahim Governance Weekend qui se tient ici, à Nairobi, après 2 éditions virtuelles du fait de la pandémie de la COVID-19. Permettez-moi également de remercier, de me réjouir de ce que la présente soirée, qui en marque l'ouverture officielle, soit dédiée au lauréat 2021 du prix Ibrahim d'excellence en leadership, prix que j'ai déjà accepté à l'occasion d'une précédente cérémonie virtuelle. Ce prix, qui n'a pas été attribué depuis plusieurs années, je dois le dire, m'honore et honore l'ensemble du peuple nigérien. J'en remercie du fond du cœur le président Mo Ibrahim et les membres du comité du prix, et je le dédie, ce prix, au peuple nigérien. Ce peuple qui m'a confié la direction du Niger pendant 1 décennie et qui a rendu possible
la première alternance démocratique depuis l'indépendance, cette respiration politique qui a contribué à la consolidation des institutions démocratiques et républicaines. Elle constitue en effet un pas en avant dans le processus de construction d'un État démocratique fort, dans une région où le retour des coups d'État est une source de préoccupation. Elle consolide l'État de droit à travers le respect des lois, notamment de la Constitution. La démocratie et l'État de droit constituent les conditions nécessaires à la stabilité dont nos pays ont besoin pour relever les défis multiples auxquels ils sont confrontés. J'ai travaillé 10 ans. J'ai travaillé 10 ans sur ces défis. Il s'agit de défis sécuritaires, démographiques, climatiques, migratoires, humanitaires, défis du développement économique et social, notamment la lutte contre la pauvreté et les inégalités. En dépit de la gravité de ces défis, les résultats enregistrés par le Niger pendant mes 10 ans ont permis, sans aucun doute, d'en amorcer la transformation. Aïcha vient de rappeler à grands traits le bilan, une croissance économique annuelle moyenne de 6% pendant les 10 ans, recul de la pauvreté de 8 points de pourcentage, sécurité des personnes et des biens globalement assurée dans une région soumise aux menaces des organisations terroristes et criminelles, accroissement sans précédent de la production agricole et pastorale, assurant la sécurité alimentaire des populations grâce à l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, qui a été d'ailleurs considéré comme un modèle de politique agricole par la FAO et d'autres organisations internationales. Protection de l'environnement et adaptation au changement climatique, réalisation d'importantes infrastructures routières, énergétiques, numériques et urbaines, amélioration du climat des affaires pour promouvoir les investissements et les chaînes de valeur, soutien au secteur minier et pétrolier, restructuration de l'économie, développement du capital humain à travers la promotion de l'éducation, de la santé, de l'accès à l'eau et à l'assainissement, déclenchement du processus de transition démographique à travers la scolarisation de la jeune fille, la promotion de la santé de la reproduction et la lutte contre les mariages et les grossesses précoces. Autonomisation et émancipation de la femme, création de centaines de milliers d'emplois, notamment pour les jeunes. Toutes ces actions de transformation doivent être poursuivies sur plusieurs décennies afin de créer les conditions de l'émergence du Niger. C'est dans cette perspective que nous sommes engagés à construire un État démocratique fort et stable, capable de promouvoir une bonne gouvernance politique et économique, d'impulser une croissance forte et inclusive et d'achever la transition démographique. C'est la mission de plusieurs générations, chacune remettant l'ouvrage sur le métier, sur les acquis des générations qui l'ont précédé. Mesdames et messieurs, notre pays, le Niger, est donc sur la bonne voie. Néanmoins, au regard du bilan de plus de 60 ans d'indépendance, il est désormais évident qu'aucun pays du continent ne peut faire cavalier seul. L'Afrique a besoin du ciment des valeurs du panafricanisme telles qu'elles ont été définies par l'agenda 2063. Cet agenda, comme vous le savez,
définit la vision de l'Afrique que nous voulons dans 40 ans, quand nous fêterons le double centenaire de l'indépendance et de la création de l'Organisation de l'Unité africaine OUA. La bonne gouvernance est une des conditions nécessaires à la réalisation de cette vision. Or, après des années de progrès, la gouvernance globale marque le pas sur le continent. Depuis 2019, selon l'indice Ibrahim de la gouvernance africaine 2022, cette dégradation nous éloigne des objectifs du développement durable et de ceux de l'agenda 2063. D'après Ibrahim, cette stagnation résulte de la détérioration conjointe de deux indicateurs: sécurité et état de droit d'une part, et participation, droit et inclusion d'autre part. Je peux en témoigner pour les régions du Sahel et du bassin du lac Tchad, confrontées à un niveau de violence sans précédent du fait du terrorisme, du crime organisé, de l'irrédentisme et des conflits intercommunautaires avec leur cortège de morts, de viols et autres tortures, de personnes déplacées, d'écoles et de centres de santé fermés. Malheureusement, ces menaces, amplifiées par la crise libyenne, s'aggravent et s'étendent vers les pays du Golfe de Guinée, qui, de ce fait, appartiennent désormais au même espace géopolitique que le Sahel et le Sahara. Les États, déjà fragilisés, notamment par les politiques d'ajustement structurel des années 1980 et 1990, sont débordés et dans l'incapacité d'honorer le contrat social qui les lie à leurs citoyens. En particulier, ils n'arrivent plus à assurer le monopole de la violence légitime et les services sociaux de base. Par ailleurs, les acquis démocratiques volent en éclats avec le retour de coups d'État dont on croyait l'ère à jamais révolue. La crise en cours au Soudan vient malheureusement consolider cet arc de crise qui va de la Guinée-Conakry, c'est-à-dire de l'Atlantique, à la mer Rouge. Tout se passe comme si nous sommes en panne de solution. Tout se passe comme si nous sommes impuissants à sauver la maison qui brûle. Mesdames et messieurs, la faiblesse des États est souvent une des causes de l'échec des démocraties. C'est ce que confirme le recul démocratique qu'enregistre le continent, notamment au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Pour réussir, la démocratie doit être portée par des institutions fortes, notamment des forces politiques et sociales internes bien structurées. Elle ne peut être imposée de l'extérieur. C'est pourquoi j'estime, avec Robespierre, que, je cite, la plus extravagante idée qui puisse naître dans la tête d'un politique est de croire qu'il suffise à un peuple d'entrer à main armée chez un peuple étranger pour lui faire adopter sa constitution. Fin de citation. Cette assertion est confirmée par les interventions en Irak. Intervention qui a vu naître l'État islamique que nous sommes en train de combattre aujourd'hui dans le Sahel et le bassin du lac Tchad. Et l'intervention en Libye qui a créé le chaos et allumé l'incendie qui ravage aujourd'hui le Sahel et l'Afrique de l'Ouest. Le défi de la construction des États démocratiques doit être relevé par des forces endogènes. Il en est de même du défi sécuritaire, par rapport auquel, s'agissant de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel,
il existe, comme vous le savez, plusieurs initiatives. G5 Sahel et sa force conjointe, la force mixte multinationale du bassin du lac Tchad, le comité d'état-major opérationnel conjoint, l'initiative d'Accra, le processus de Nouakchott. Pour surmonter ces défis, il faut à la fois accélérer dans l'immédiat la montée en puissance des forces de défense et de sécurité au niveau national et rationaliser les initiatives de mutualisation au niveau régional. Il reste évident que la solution n'est pas que militaire. Sécurité, démocratie, développement demeurent intimement liés. Mesdames et messieurs, si les deux indicateurs de l'indice que je viens de citer se sont dégradés, on note fort heureusement que l'évolution des deux autres, le développement humain et les opportunités économiques, autorisent à l'optimisme car ils ont progressé entre 2012 et 2021. Néanmoins, pour faire face de manière globale à l'ensemble des défis auxquels notre continent est confronté, un leadership collectif très fort, armé de la vision de l'agenda 2063, est nécessaire. Ce leadership doit mettre en œuvre avec détermination tous les projets phares de cet agenda, depuis le projet Faire taire les armes, en mettant en place l'architecture de paix et de sécurité de l'Union africaine, à la zone de libre-échange continentale africaine, en passant par le plan du développement des infrastructures en Afrique, infrastructures routières, énergétiques, ferroviaires, numériques, portières, aéroportières, le plan du développement des industries en Afrique pour développer des chaînes de valeur et donc sortir du statut de simple réservoir de matières premières, le plan du développement agricole de l'Afrique afin de mettre en valeur l'immense potentiel de terres arables non encore mises en valeur, ce qui permettra à l'Afrique de nourrir l'Afrique au lieu d'importer aujourd'hui plus de 70 milliards d'euros de céréales. L'Afrique doit prendre la totalité de son destin en main. La meilleure façon d'y parvenir est de s'unir, de sortir des frontières héritées de la colonisation, non pas en créant de nouvelles frontières, mais par le haut, par l'intégration, en exploitant tous ses atouts de manière judicieuse, notamment son immense potentiel en ressources naturelles et son formidable actif démographique. Mesdames et messieurs, dans ce combat pour une Afrique intégrée, unie, en paix, prospère et dirigée par ses propres enfants, une Afrique qui compte dans le concert des nations, je me réjouis de constater que la Fondation Mo Ibrahim apporte sa précieuse contribution. Les thèmes qui vont être abordés à l'occasion du président Ibrahim Gouvernance Week-end 2023, notamment l'Afrique dans le monde en Afrique, la voix de l'Afrique dans le système multilatéral, en constitue une parfaite illustration. La fondation que je dirige, la fondation Issoufou Mamadou, tentera également à son modeste niveau d'apporter sa contribution à la réalisation du but de l'Afrique que nous voulons. Penser pour agir et sa devise. Contribuer à la promotion de la paix, de la démocratie, du panafricanisme, au développement du capital humain et à la lutte contre les effets du changement climatique sont ses objectifs. C'est en mobilisant toutes les initiatives, publiques comme privées, que nous réussirons à surmonter les défis auxquels le continent est confronté. En souhaitant au Ibrahim Gouvernance Week-end 2023 tout le succès qu'il mérite, permettez-moi de renouveler mes remerciements au président Mo Ibrahim et aux membres du comité du prix de m'avoir retenu
comme lauréat pour l'année 2021. Je suis honoré et fier, comme je l'ai dit, de figurer sur cette liste de lauréats aux côtés de prestigieux hommes et femmes d'État. Il me semble que Nelson Mandela peut être cité en tant que lauréat du prix à titre honorifique par le président du Mozambique, Chissano, ici présent, que je salue, et tous les autres lauréats. Je n'oublierai pas Hélène Serlif, que j'ai aperçue tout à l'heure. Je salue ma sœur Hélène. Je suis fier d'être sur la liste où figure leur nom. Je suis le 7e lauréat, alors que le prix a été créé depuis pratiquement 17 ans. Ce faible nombre de lauréats permet la même lecture de la qualité de la gouvernance que l'indicateur Ibrahim. Nous avons le devoir de nous ressaisir, de reprendre le chemin de la bonne gouvernance, c'est-à-dire celui de la marche vers la transformation du continent. Je vous remercie infiniment de votre aimable attention et je ne finirai pas sans remercier mon frère Moussa Faki, ma sœur Amina Mohamed, ma sœur Louise et ma sœur Aïcha et tous les autres pour l'hommage qu'ils m'ont rendu à l'occasion de la présente cérémonie. Je vous remercie tous infiniment, mesdames et messieurs. Merci.
going to be here. Yes, he is, yes. So wonderful, all the photographs there. So congratulations again, renewed congratulations, President Issoufou. So we're just going to have more photographs with some of the young members, yeah. Held in Kenya, and Nairobi, of course, is very much a hub in East Africa. And I'm glad to say that over the last decade, Kenya has shown continued improvement in the Ibrahim Index of African Governance. We're going to hear now from our host, His Excellency President William Ruto. Thank you very much. My good friend, President Ibrahim, our great brother today, we are celebrating him, Mamadou Yusuf, former president of Niger. Congratulations on your achievement of this great feat. The chair of the Africa Union Commission, former presidents present here, our own Amina Mohamed, Deputy Secretary General of the United Nations, my sister Louise Mushikiwabo, and all the distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening. Let me take this opportunity on behalf of the government of Kenya, on behalf of the people of Kenya, and on my own behalf, to welcome all of you to this city of Nairobi and to Kenya. As we say here, karibuni sana. Please enjoy your stay in Nairobi, but I have maybe just one caution to you and maybe one piece of information so that we can proceed. The caution is Nairobi is the only city in the world that has a national park within 10 minutes of from your hotel. And sometimes the lions get out of the park. So when you meet them somewhere in the street, please be careful because they are wild. So that you don't say, I didn't tell you. Secondly, let me give you a piece of information. Kenya is the cradle of mankind. Science has proved, and by the way, I'm a scientist, that the earliest remains of man have been discovered in a place in Turkana in Kenya. Therefore, if for one reason or another you feel at home, it is because indeed you have come home. So welcome home. The good people from the Americas and Asia and Europe and the rest of Africa, welcome home. This is a very important event, and I want to thank my good brother, President Ibrahim. I know he doesn't like me calling him president, but for today, allow me to do that. For putting together this piece, I have followed what you have done. I have followed your commitment and your gold and your heart of gold for our continent.
You are minded about the governance of our continent. You're minded about what we do as leaders in this continent. And today we have come to celebrate one of our own, Mahamadou Yusuf, the former president of Niger, for his contribution to the better governance of our continent. Congratulations, my brother. It is true that we must consistently work on the better governance of our continent, both political governance and economic governance. And as we celebrate my brother for his contribution, I am reminded that each and every one of us has a contribution to make in making the difference in our continent. Each and every one of us who has had the opportunity and privilege to lead in any of our countries, we must make our contribution towards the better governance of our countries and the better governance of our continent. And I want to thank my friend and brother for being part of this journey and telling the different story of our continent. This continent has always been unfairly characterized. For a very long time, the narrative ran about conflict, about disease, underdevelopment, poverty. But in between all those, and we are not saying that we do not have conflict. Yes, we have conflict. In DRC, we have Kenyan forces. In Somalia, we have challenges in Sudan. But that does not define our continent. I want to say thank you, Mo, for telling a different story about our continent, that indeed in this continent we have heroes like the one we are celebrating this evening. We have our good sister, the former president of Liberia, Salif, is sitting here. We have the former president of Mozambique is sitting in our midst. We have the former president of Malawi in our midst. We have many, many leaders we celebrate for their contribution and the difference they make in our continent. And this different story of our continent must be told, that there are indeed people who are making a difference in this continent so that we can overcome the challenges that face us as a people and those of us as leaders. I ran on a platform of the rule of law and better governance for Kenya. And I committed myself that I would do 5 things on the space of governance. I said, number 1, I will make sure that the police, which has always been under the office of the president, must be made independent and must be given financial independence, so that it is not the president to decide who is investigated. It is not the president to decide what happens to who. An independent police force with operational and financial independence. I did that on my first day in office. I signed off the instrument that removed the police from my office as the president, so that we can have better governance in our country. I also made a commitment that I would respect the judiciary, and that 6 judges that my predecessor has refused to appoint because he had a quarrel with the judiciary, that I would appoint them as a means of demonstrating to the judiciary the respect of the executive, and that judicial decisions cannot be challenged by the executive. I also signed the instrument to make those 6 judges my first day in office, because I wanted to demonstrate to the judiciary that Kenya is changing, and respect for institutions, whether we are talking about the police as an institution or the judiciary as an institution. I also undertook, number 3, to enhance the budget of the judiciary so that they can better dispense justice.
irrespective of which way. I'm happy that yesterday I signed my first budget into Parliament with an increment of 3 billion shillings for the judiciary. I also undertook that I want to run a government that is accountable, that is held to account, and I want to build the structures that will improve the governance of our country, the accountability of the executive. And I surrendered my ministers to be interrogated by Parliament. The law had changed. Members of the executive were not questioned by Parliament. I prosecuted the change of the standing orders, and the last 2 weeks we have seen ministers on the floor of the House answering difficult questions from the people's representatives in Kenya. And finally, number 5, I undertook that as part of my contribution in making Kenya a better country, I would also work on establishing the office of the Leader of Opposition. I know it sounds weird, it doesn't sound right, but because we do not have the structures to hold the government to account, and because we come from a 5 years where there was no distinction between government and the opposition, because there was something called a handshake in Kenya. And it is because there aren't structures that support the office of the Leader of Opposition. That's why it became easy for the executive to lure the opposition into some conundrum of engagement that created an opaque system of government. Today, it's the only thing outstanding. I am working on it so that we can have an office of the Leader of Official Opposition funded by public funds to hold government to account. I think it is what we need, accountability, so that we can better manage the resources of the people that have elected us. I have said this as my small contribution in contributing to the better governance of Kenya in the context of our continent of Africa. But even as we do that, we must also work on the governance of our economy, democratizing our governance and democratizing our economy. We all know that the Berlin Conference pieced Africa into 50 odd different states. And as a result, barriers, borders, roadblocks were established. That's why today, Africa has the least intra-Africa trade. And we only contribute 3% of the world's trade, because if you cannot trade with your neighbor, you are most unlikely to have any meaningful trade anywhere. And it is the reason why we are consolidating and we are democratizing and consolidating our continent and our economies. When I came into office, my Minister for Trade has been to 15 countries, from Egypt to South Africa, to put together the pieces that will establish the tripartite agreement so that we can conclude the ACFTA, the Africa Continental Free Trade Area, so that we can consolidate the African market into the potential that it has, a potential of 1.2 billion people and an economy of $3.5 trillion. That will present to us the opportunity to engage with the rest of the world on an equal footing. I am very happy that my brother Mamadou here has mentioned about the Africa Continental Free Trade Area, and we are working on it as leaders in this continent so that
we can assemble our assets and we can claim our place. Because indeed, the future belongs to this continent if we are organized. I am very convinced that the future belongs to us because, contrary to the narrative that has been built about this continent of failure, disease, poverty. Now, I'm not saying that's not part of what we are, but we are better than that. Africa is home to 6 of the 10 fastest economies, growing economies in the world. Africa is home to the youngest, creative, innovative, educated population in the world. This continent has the highest energy and mineral resources anywhere in the world. In fact, this continent will have a quarter of the world's population by 2050, meaning we will be the single largest market in the whole world. And therefore, that potential that exists in our continent, if organized, we can be able to leverage and drive this continent to where we want it to be. Let me say 2 more things. Yes, we have the challenge of climate change. And climate change portends an existential threat to humanity, not just the global south. It portends an existential threat to humanity. We cannot continue. It is now a foregone conclusion that we must stop manufacturing, industrialization, using fossil fuels, and if we have to save this continent, if we have to save this globe, if we have to save humanity, we must transit into green, clean energy. It's not my words. It is science that has proved that industrialization that we have pushed using fossil fuels is what is causing us the tragedies, the famine, the droughts, the flooding, the climate change that the world faces today. And you know, fortune sometimes comes in different ways. In Africa, in my community, they say sometimes bad things come accompanied by good things. Now that we are here and the conversation is concluded that we must transit, we must decarbonize our manufacturing, we must green our manufacturing, Africa holds the key to green future for the globe. Why? We have the largest, by default, maybe, by God's grace, I think so, the largest deposits and potential of green energy. We have 20,000 gigawatts of geothermal energy. We have 60% of the world's solar resources. We have 10,000 terawatts of wind energy in this continent, and we have 340 gigawatts of hydro energy. Nowhere else in the world do you have that kind of potential. And therefore, the future of manufacturing, the future of industrialization, the future of hydrogen energy is going to be in this continent. And as a continent, we must prepare ourselves. We must make the case so that this time round, the story is not told by others. The narrative is not written by others. We must write the narrative ourselves. We have the assets
and we want to meet halfway. We will come with our geothermal resources, our energy resources, our mineral resources, our 1.2 billion people market. We will come with our young people, innovative, creative, educated. As our assets, we want to meet halfway with the rest of the world. Let them come with technology. Let them come with investment. We will meet halfway, and it will be a win-win engagement. Finally, I know Mo doesn't like long stories. I will be brief. Finally, let me say we need to have a candid conversation about the international financial architecture. It is not possible for us to continue with the architecture that is uneven. As was said, many of the countries in our corner are saddled with huge debts, sometimes not a fault of their own. Let me put to you a simple example. When we go to the Eurobond market, we're borrowing now at 15%. Other countries are accessing development resources at 0.5%, maybe 1%. Sometimes 0.2%, sometimes 0.1%. So the difference is that those of us on this side are accessing development resources 100 times more expensive. We pay 100 times more interest than our compatriots on the other side. Just explain to me how you are going to develop at the same rate if one person is accessing development resources at 0.1, 0.2%, another one is accessing at 15%. Is that feasible? So we need to have a candid conversation, good people. We need to have a candid conversation with World Bank, with IMF, with all the multilateral financial institutions, so that we can remove this fallacy that Africa is risky. We can remove this fallacy that the element of risk is what makes development resources available to Africa expensive. In any case, it is now proven that Africa actually has the highest return on investment. You can calculate it using any metrics or any algorithm. Africa gives the highest return on investment. And therefore, we need to have a candid conversation about how we can develop. We are not asking for a financial system that favors Africa. No, we are asking for a balanced one. We are asking for a fair one, and I don't think it's too much to ask. So, Mo Ibrahim, let me come back to you. Thank you very much for giving us a platform to give our own narrative in our own language, in our own understanding. Congratulations, my brother, for this great recognition. God bless you. Have a wonderful evening and enjoy Kenya. Thank you very much indeed, Dr. Ruto, for your comments there. And it's just over 6 months since you were sworn in as President of Kenya, so I'm sure everybody wishes you the best of luck in your endeavors to bring peace and prosperity to your people. And thank you once again for hosting us here in Nairobi. So it's clear that our continent faces a number of real challenges and continuing instability, sadly, in some countries. And I'm sure I speak for all of us when I say I hope that our continent's leaders will demonstrate the courage, commitment, and vision to overcome them.
This is only the start of what will be, as always, a few days of vibrant discussions, meetings and collaborations, all underscored by the Mo Ibrahim Foundation's conviction that the people of Africa deserve the best leadership. Excellencies, ladies and gentlemen, it's been a great pleasure to be your host at this leadership ceremony. Renewed congratulations to President Issoufou. Thank you to all our speakers and to all of you for coming. We're going to leave you in a buoyant mood, more music, final performance of the evening from Susanna Orio. From me, thank you very much. Goodbye.